feeling journalist? Do you like to make up stuff? Well, you could be making a career in Russia as an expert for Germany, Iceland or the US. You just need to write what the Russian state media wants to hear about the West. Or how about getting yelled at for money? Подожди, Майкл, сразу тормози. Нет, я прошу! Артем, я прошу тебя! Артем, я тебя очень прошу! But before you fill in your applications, let's get to the bottom of this. And I, the TVRIN journalist, foreign agent, and the fake news host, also known as Masha Buzunova, will help you. Группа иностранных журналистов теперь в Херсонской области. Посмотреть на все лично и узнать правду, то, о чем на Западе говорить не принято. Поэтому и удивляет корреспондентов то, что видят, что называется «почувствуйте разницу» в отношении к очень многому. Приглашением воспользовались около полусотни независимых журналистов и блогеров из Франции, Германии, Индии, Сербии и других стран. This is the excitement that the Russian state channels had when they were reporting about foreign journalists visiting the Russian territories that have been taken over by Russia and Ukraine. Well, let's puzzle this out. Who are these journalists? Ноль информации. Все это 8 лет. И блокада, и теракты, и так далее. Это все ноль информации. На Западе никто не знает. Meet Thomas Röper. He often is introduced as a journalist from Germany. Hence, you, my dear viewers, must know him very well. Or maybe not? Известия, a pro-Russian government newspaper, even reports that he is a reporter for the famous German magazine Spiegel. Well, this is not true. The actual name of his news outlet is Anti-Spiegel, and actually this is not even a news outlet. It is just a blog where he sometimes writes conspiracy theories about vaccines and also about the war. Röper has been living in Russia for a while now, and you can see him in a t-shirt "Crimea is ours" or at Putin's press conference. Well, he also sometimes participates in the meetings of the public chamber and frequently can be seen on talk shows on state TV. I didn't hear any complaint about concrete Russian soldiers, but I heard many complaints about the Ukrainian soldiers, whether it was Ukrainians shooting at civilians, whether it was robbery, and so on. Here is your journalist from Germany. According to the propagandists, he is the voice of regular German people, pretty much fed up with Western censorship. And yes, I have also noticed people who side with Röper among the people who comment under our videos. But let's face the truth. How adequate would it be to present him as an independent German journalist on air on the most important Russian state channel? You decide. Медиа на Западе пишут, что русские потеряли Херсон. Давайте серьезно. Будь то правдой, разве я бы тут стоял в футболке? Я бы стоял в жилете, каске. Не факт, что я бы тут вообще был. Well, who else do we have? Here's another independent journalist, this time from the USA, John Mark Dougan. In fact, he is not really a journalist, he is a former police officer who fled the United States in 2016 to Moscow to obtain political asylum and has been there since. He doesn't hide his sympathy for Putin and attends talk shows on Russian TV channels very frequently. He does it so often, it could basically be his day job. This is an American javelin. Это американский джавелин. Вот это шведский АТ-4, а это британский НЛОУ, а вот ящик от него. Джон Марк Дуган, американский журналист, в оружии разбирается. Сам 4 года служил в морской пехоте. Это все равно, что поставлять оружие террористам из ИГИЛ или других группировок. Это немыслимо. Донецк — красивый город. Я уверен, Мариуполь тоже был красивым городом. И видеть, что американское оружие причастно к разрушениям, честно признаюсь, из-за этого чувствую себя виноватым, как американец, что наше правительство причастно к этому. Западные СМИ говорят о том, что украинское население совершенно против того, чтобы российские войска вошли на украинские территории. На самом деле мы общались с людьми в Мариуполе, Донецке, Луганске и так далее. И совершенно ясно то, что они говорят шепотом даже о том, что они боятся, что нацбатальоны, правый сектор и другие будут здесь царить то, что они творили, так сказать, те все 8 лет и так далее. Haukur Hauksson is a journalist from Iceland. At least this is how he is introduced on Channel 1, also known as Первый, that I told you about in previous episodes. You can see numerous publications by Hauksson on the Riafan website, the news source that is connected to Evgeny Prigozhin, the businessman who has close ties with Kremlin.
Hauker Haukson has been in Russia for 32 years, and not only does he love Vladimir Putin, but as it turns out, he loves Stalin as well. Here below in the last picture you can see him drinking wine with Maria Zakharova, the director of the Information and the Press Department of Russia's Ministry of Foreign Affairs. The peak of his journalistic work was his speech at Putin's press conference in 2020. С наступающим вас, Владимир Владимирович, вы когда-то дали намек на то, что вы откроете секрет семейного счастья. Мы любим Россию искренне, и эта пресса, власть, ну вот BBC, там, CNN, другие, они вас обвиняют в очень нехороших вещах. Это видно, вас боятся кто-то. Но то, что Запад или ненависть, или плохие отношения к России, ничего подобного. Так держать, Владимир Владимирович, и будьте здоровы на все времена. Спасибо вам большое за добрые слова. Редко это услышишь. Tricky questions from Western journalists. Well, you already understood that these people are passionate pro-Russian bloggers who have been sympathizing with Russian government for a while now. But the Russian propaganda will tell you that even Western journalists have finally learned the truth. Except these people are not really journalists and not really Western. But this is not all yet. Russia has a biased attitude towards everything foreign. On the one hand, everything foreign, as you remember, is malicious and immoral, but on the other hand, it stands for good quality. This is why they often invite some Western experts to the Propagandist's TV show. For what? To create an impression of objectivity. Российская пропаганда этим занимается уже давно. Сколько раз мы занимается? Российская пропаганда. Российская пропаганда. Подожди, Майкл, сразу тормози. Нет. Майкл, страны, государства, правительства. Ты можешь слушать не только себя иногда? Yes, they invite them so that they can say something in defense of the West, and then they will be shouted over and shut up by all the other experts in the studio, as well as the hosts. Basically, they are paid to be whipping boys, and most of these experts have been living in Russia for decades. For example, Michael Baum, American journalist, is supposed to defend USA on state Russian TV. Майкл сейчас, очень рискуя, он как раз, вот смотри, ведь... Нет, я прошу! Артем, я прошу тебя! Артем, пожалуйста! Ты думаешь, я языком не могу? Пожалуйста! Ты думаешь, я языком не могу, Майкл? Пожалуйста! Ты что меня провоцируешь? Ты что меня провоцируешь? Ты что меня провоцируешь, друг мой? Я тебе сказал сидеть! The hosts always attack Baum, but behind the camera they are smiling and taking fun pictures with propagandists. Baum himself said that he has family in Russia and he wants to become a Russian citizen. Вот Майкл Бом просит российский паспорт. Майкл, зачем вам российский паспорт? Вы же знаете, да, что у меня семья здесь, у меня маленькая дочка, ей 3 года. Я хочу гарантию, что я всегда буду здесь, и моя работа здесь. Но посадит вас, будете всегда здесь, но речь же не об этом. And now I want to introduce you to another German journalist. Вот с нашей буквой Z или C, как немцы говорят. Но ведь Германия просто сумасшествие. Вот мы говорим о ценностях, которые тоже с буквы C начинаются. Но в Германии каждый день возбуждают десятки уголовных дел просто потому, что где-то появилась буква C. Какие ценности, какие энергоносители? Кто-то написал букву Z и идет возбуждение уголовных дел. Но отмените тогда Шольца, у него фамилия заканчивается на C. Alexander Sosnovsky from the German media outlet World Economy. Have you also never heard about him? Sosnovsky also calls himself a non-traditional medicine doctor. He was actually born in Kiev and only later came to Germany. It seems like his media outlet is not very well known in Germany. Well, you would obviously know better. But he is very well known among the Russian TV viewers because he is a common guest in state channel studios. Крутой разговор, правда? Вот обратите внимание, сейчас я вам буду делать такие вот разоблачения, вам показывать, и вы просто получите большое удовольствие. But besides the journalists who have apparently finally come to their senses, there are also regular people who express growing support for the Russian government. Here are some examples from Russian state media.
Нас обставили. Нефтяные достижения России обескуражили американцев. Незаконно, глупо и опасно. Немцы осудили блокаду Калининграда. If you don't remember condemning the blockade of Kaliningrad, I will tell you how these news are made. All three statements were based off anonymous comments under the materials from international websites. For example, for the first note, the authors of the material went to the ultra-right American website and copied comments to one of the articles. In the second case, the authors have collected comments from the Wühlt website. This is pretty much how they create an impression that we are supported even in the West. This is it for today. In this episode, you have found out that foreign journalists are sometimes not the people that they seem to be. And I just want to remind you, once again, that the propaganda machine works non-stop. And not only in Russia. Check your news and your favorite news sources. Also, we have many more interesting things ahead of us. In the next episode, we will talk about how you, yes, again you guys, are trying to destroy Russia with your non-traditional values. See you soon. Bye.